Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today is 30th October. Let's start with the analysis of today. This is me and my relevant working experience. If you want to join our WhatsApp as well as our Telegram groups, you can join in via the links given in the description section below. Also, this is the IGB program for which we have already started the online and the offline interview guidance programs led by Robin Kolta sir, Anil Swarup sir and Omyo Kumar Bora sir. Also, we'll be going for the eminent personality like Anil Swarup on 1st, 2nd and 3rd of November from time 10 a.m. to 8 p.m. both in online as well as offline mode. So he'll be present live to discuss about various strategies associated with the interview guidance for your upcoming APSC interview. This is the content of today. First কি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ কথা আছে অটল ভূজল যোজনা groundwater management US handing over 1414 antique objects to India, AI in defense sector and some relevant prelims facts. First of all, কি আছে? With almost a decade into Rashtriya Gokul mission, it is found that instead of improving the quality of all indigenous breeds as envisioned under the scheme, it has ended up promoting only one indigenous variety, that is the Gir cow, that is across the country. So আজি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ about the Rashtriya Gokul mission. So a mission to ami janu that it has been implemented for the first time in around 2014 under the mission, which was initially tasked with researching and developing superior semen for a range of indigenous bovine kits. Okay, so a jitu scheme hoy, this is the scheme which continued under the umbrella scheme of Rashtriya Pashudhan Vikas Yojana. আৰু এই যেটো যোজনা হয় আমি স্টার্ট কৰিছিলো 2021 ৰ পৰা 2026 ৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই ওকে আৰু ইয়াত বাজেট এটা দিয়া গৈছিল ₹2400 crore কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত কৰিছিল এটো ইট ইজ ডান আন্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ ফিচাৰিজ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এণ্ড ডেয়াৰিং very important. So increasing the productivity of bovines or logot, which is basically aimed to enhance the milk production. Yet aru kisuman objectives asile in association with this mission. Hekita ki hoy? It is to propagate the higher genetic merit bulls for breeding purpose. Tar uporot jitu artificial insemination kotha ami koisilu. Heturu yate descripted way keneke ami koribo paru. His service to provide korar kotha koisile to the farmer's doorstep. Okay, tar logot conservation in a very scientific and a holistic manner. So আজি ইয়াৰ লগত এনেকুৱা নহয় যে this is a standalone scheme. ইয়াৰ লগত বহুত কিটা স্কিম জড়িত হৈ আছে আজি. I can say about the National Animal Disease Control Program. I can say about the Gokul Grams আৰু এটা আমি সাগে তোমালকে শুনিছা ই-পশু হাটস বুলি. Okay, তাৰ ওপৰত National Kamdhenu Breeding Centers, National Livestock Missions, Artificial Insemination Program, বহুত কেটা আছে. But আজি এই মিশনটো লৈ পেলাই বা স্কিমটোত এটা কিছুমান বহুত প্ৰবলেমছ বা বহুত চ্যালেঞ্জেস দেখা গৈছে. So what are the issues in association with this Rashtriya Gokul mission? So you can say that initially a Rashtriya Gokul mission to আমি redesign কৰিছিলো for bovine varieties, but yate mainly eta respective breeder upor concentrate kora gol, which is the Gir cow breed. Baki yate kuno eta varieties ami bovine varieties nedekho, and this has directly impacted the livestock numbers in this current scenario, because ami jano je other jiblak indigenous breeds hoy amar jiblak ami Sahiwal buli jano, okay, Haryana buli jano. So ekhini jikhini population hoy hekhini population decline hoise aru Gir cows or population to bahi goi ase, and therefore it is directly a concern about the loss of diversity in indigenous cattle breeds in India. So tar karone aji bahut khini solutions yate aji lua goise government or falar pora emphasize on genetically superior indigenous cow, because today we have to see about the high yielding bovine kinds and which are very much genetically different from the cow which has been preserved as of now, that is the Gir cow. Tar upor ami kisuman future outlook sabo lagibo for the Native American cow varieties,
Also, we have to learn from the past and the future goals in association with our schemes. এইবিলাক আমি চাব লাগিব that are very very important. Okay, because with the increased milk production, it did not necessarily lead to higher income of livestock, as the crossbreed cows may be susceptible to various diseases and they must require very good amount of care. তো তাৰ কাৰণে আজি এই ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনটো যেহেতু নিউজত আছে, so it becomes very important under the respective program in association with ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন. আৰু তাৰ লগত মই questions দি থৈ দিছো. এই মিছনছ বিলাক important হয় for your governance, which is a part of your GS2. বহুত important হয় this mission and the respective missions in association with this ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল mission. চাই ল'বা এইবিলাক গোটেই লিখি থৈছো মই ইয়াতে, and then attempt this respective question. Okay, মোক তোমালোকে অলপ কোৱা about white revolution. What is white revolution? Okay, ক'ত start হৈছিলে? Okay, আৰু কোনটো exotic breed ইয়াতে cross breed কৰা গৈছিলে হেতু তোমালোকে মোক comment sectionত কোৱা. Okay, next কি আছে? Atal Bhujal Yojana and Groundwater Management. Okay, etu ki hoy? This is basically a central sector scheme. Mo hoday hudu aku hudisu aji. Tell me about the difference between centrally sponsored scheme and a central sector scheme. So Atal Bhujal Yojana, jitu ami Atal Jal buliu ko. Okay, so it was held to review the overall progress of the scheme. Aru etu 5th meeting hoy. So ami janu the World Bank, it's a part of this particular program. Okay, and therefore it is a central sector scheme, very very important. Okay, aru yar kun jitu budget hoy, it is around rupees 6,000 crore budget or outlay. Aru kun department under ase? Ministry under ase? Not department, Ministry of Jal Shakti. Okay, aru World Bank aru Government of India etu keneke korise bhag to 50:50. মানে যদি 100 টকা খৰচ হৈ আছে 100 টকাৰ 50 টকা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহি আছে আৰু 50 টকা কৰ পৰা আহি আছে ওয়াৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আহি আছে. What is the main objective of this particular yojana? It is to improve the management of groundwater resources in selected water stressed areas which is identified to be Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and UP. Very 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 important states. Okay, আজি যদি মই কওঁ about the status of groundwater depletion in our country. So groundwater depletion কি হয়? এটা major concern হৈছে আজি today of our country like India. And the main sources of, not sources actually, causes of groundwater depletion is basically irrigation, over irrigation supposedly, urbanization and obviously climate change. আৰু আমি জানো যে India is the world's largest user of groundwater, even exceeding US and China combined. আৰু তাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ Central Groundwater Board আছে CGWB, তেখেতসকলে ৰিপোৰ্ট কৰিছে যে 70% of the total water used in India today is coming in from the groundwater sources. Okay, so আজি এই groundwater লৈ পেলাই বহুতখিনি issues আমি দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই issues খিনি কাৰণে today we needs to be very much concerned about the groundwater depletion, because we have to keep this natural resources for the future and also for the coming period. We have to utilize it in a sufficient amount so that we can make the proper utilization of this groundwater even in the time period of the modern needs. So আজি এই groundwater লৈ পেলাই আজি আমি কিছুমান programs বা কিছুমান আমি issues দেখিছো. Water scarcity আছে, land subsidence আছে, degradation of the environment কথা আছে, economic effects আছে, absence of depletion data and earth's access to tilth. তো আজি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ about the government initiatives related to groundwater conservation, তো এটোতো already আছে. তাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা আছে, জল শক্তি অভিযানৰ কথা আছে, catch the rain campaign, তাৰপিছত একুইফাৰ মেপিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ কথা আছে, এণ্ড লাষ্টলি অমৃতৰ কথা আছে. মোক তোমালোকে কোৱা হোৱাট ইজ অমৃত? অমৃত কি হয়, কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ অমৃত? তোমালোকে মোক কোৱা. Okay, so ইয়াতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে যে how we can make comprehensive use and sustainably use the groundwater resources and how meaningful
we can make utilization of this groundwater even in the upcoming times. So tar karone proper conservation lagibo, proper management lagibo, aru tar logot proper monitoring of groundwater resources etu eta amar essentialities or mazot ahi jay. Okay, so associated questions bi therisu sai loba tumaloke. Next, antiquities will be returned by the US to India. So recently, 3 months after it returned 105 antiquities smuggled from India, the US is learned to have offered another batch of 1414 objects for its repatriation. So A2 official sources associated with the Archaeological Survey of India. So yate kubo kuntu antiquities aru kuntu non antiquities. So antiquities hoy ki? So Antiquities and Earth Treasure Act 1972 defines antiquity as any coin, sculpture, painting, epigraph or other work of art or craftsmanship, any article, object or thing detached from a building or cave, any article, object or thing illustrative of science, art, craft, literature, religion, customs, moral or politics, and any article, object or thing of historical importance. Etu kami ki koi asu antiquities boli. Okay, আজি এই এন্টিকিটিজৰ যদি মই প্ৰটেকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ within this country, মই অকল ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, in India item 67 of the union list, okay, 67 item of union list, item 12 of state list and item 40 of concurrent list, very important. যিহেতু নিউজত আছে, you should know about. তোমালোকে মোক comment section ত কোৱা what are this list I am talking about. মোক ক'ব লাগে. Okay, so ইয়াতে central list or union list, state list আৰু concurrent list কি হয়, কোনটো শিডিউলৰ আন্ডাৰত আমাৰ পোৱা যায়, এই গুটেখিনি কথা তোমালোকে মোক কোৱা। আৰু union list, state list আৰু concurrent listত কেইটা items at present আছে হেতু তোমালোকে মোক comment section ত কোৱা। So মই কি ক'লো, item 67 of the union list, item 12 of the state list, or item 40 of the concurrent list deals with country's heritage. So before independence, the Antiquities Act was not there to ensure no antiquities can be exported without a license. But today we can see that under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, which was enacted in 1958, it is to protect ancient monuments and archaeological sites from destruction and misuse. তাৰ ওপৰত যেটো ইউনেস্কো আছে, যদি মই গ্লোবাল ফোরামত যাওঁ, ইউনেস্কো এ 1970 সনত 1970 under the convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property তেখেতসকলে এটা regulations লৈ আহিছিলে, and which needs provenance of antiquity. Provenance কি বস্তু? Which includes the list of all owners from the time of the object left its maker's possession to the time it was acquired by the current owner. Our hey provenance to jodi ami dibo paru, then we can make return a good amount of items which have been even stolen by the Britishers during their respective rule. So aji kisuman procedure ase about bringing back these antiquities. So ami a categories gita tinta bhagor ami divide koribo paru. First category ki pore antiquities which are taken out from India pre-independence, antiquities since independence until March 1976, or antiquities that have been taken out of the country since April 1976. So tar karone aji ami bahut khini kisuman criteria dekha pao. Okay, jod ami proof of ownership dile ba proof of ami provenance dile ami he antiquities bur wapas India le ami loi ahibo paru. Okay, obviously tar karone cooperation lagibo, tar karone ami like amar agreements lagibo. So aru ami tenuka ami bahut dekhisu. Recently November 2022, the Maharashtra government announced that it was working to bring back the sword of the Chhatrapati Shivaji Maharaj from London. Okay, teneke ami jodi kobole jao Ohomio try korisile. Okay, Indian government ok appeal korisile Brindavani bostrokhon anibole. So teneke bahut kotha yate ahi jay. Okay, তোমালোকে মোক কোৱা যে where today you can find the Brindavani Bastra. ক'ত আছে, কোনটো মিউজিয়ামত আছে, মোক নাম কোৱা। Okay, so ইয়াতে গুটেখিনি মই কথা লিখা গৈছে, categories and all, and lastly question দি থৈ দিছো, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপিছত AI in defense sector মানে artificial intelligence. So why the Indian army is embracing AI? So artificial intelligence বুলি কৈ আমি কি বুজি পাওঁ? So we all know that it is when computers and other machines mimic human cognition
and are very capable of learning, thinking, and making decisions or taking actions. আৰু তাৰ ওপৰত আজি আমিয়ে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা ভাবিছে, and that is shaping India's defense landscape, providing a potential advantage in operations while also enhancing border security. So আজি আমি জানো যে application of AI ক'ত ক'ত হ'ব, border surveillance হ'ব, UAVs হ'ব, lethal autonomous weapon system লাগিব আমাক, autonomous armored vehicles and robots লাগিব, data management লাগিব, okay, also identifying patterns that has been used by the terrorist or various other extremist organizations, training or time লাগিব, okay. তাৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ যে there are various advantages of AI in defense sector. কেনেকে safety হয়, কিহৰ কাৰণে human casualties to বহুত কমাই দিয়ে, adaptability, it can be made adaptable to new threats by constant learning, improvised decision making, more precise faster situation assessment and analysis. আমাৰ মানুহতকে obviously মেচিন বেছি ভাবিব পাৰে, বেছি সোনকালে ভাবিব পাৰে আৰু বেছি প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ইমোশনছ, obviously humans have emotions but machine does not have got any emotions. So but ইয়াতে কিছুমান ডিফিকাল্টিজো আমি দেখা পাওঁ। ডিফিকাল্টিজ কেনেকুৱা, প্ৰেজুডিচেছ নাচাব কোন এনিমি কাণ্ট্ৰি হয়, কোন ফ্ৰেণ্ডলিয়াৰ কাণ্ট্ৰি হয়, কেতিয়াবা যদি মিছফায়াৰো হৈ যায় দেন অবভিয়াছলি ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিজে এখনৰ ওপৰতো এটেক হৈ যাব পাৰে। লেক অফ এক্সপাৰ্টাইজ, আমি জানো আজি AI লৈ পেলাই আমাৰ ইমানখিনি জাগৰূকতা নাই আৰু তাৰ কাৰণে স্কিল লেবাৰ ফ'ৰ্চ নাই। এথিকেল কনচাৰ্নছ কিছুমান আছে যিটো হিউমেনছে বুজে। আই এম ছেইং এবাউট ইমোশনছ, আই এম ছেইং এবাউট চিম্পেথি, এম্পেথি, এইবিলাক কথা কৈছো। চ' আজি এইবিলাক AI নাই, okay, but still government has taken initiatives to promote AI in the defense sector. তাৰ কাৰণে road map বনাইছে কোনে, নীতি আয়োগ and Ministry of Defense। তাৰপিছত ডিফেন্স আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কাউন্সিল আছে, AI প্ৰজেক্ট এজেন্সি আছে, ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে, WARDECৰ কথা কৈছে, that is War Game Research and Development Center, which is to be established in New Delhi, okay, India US Defense Artificial Intelligence Dialogue and AI in Defense Symposium। এই গোটেইখিনি কথা লৈ পেলাই আজি আমি ইয়াতে বহিছো। তাৰপিছত আগ্নি ডিউৰ কথা আছে ইয়াত, okay, AI based surveillance software developed by the Indian military for border security, okay, mainly regions associated with China। তাৰপিছত research institutions like DRDO, তিনটা dedicated laboratory আছে for them, CAIR Bangalore আছে, DRDO Young Scientist Laboratory and DRDO Young Scientist and Laboratory Cognitive Technology। so এই গোটেইখিনি আজি আমি produce কৰি আছো so that we can make the realization of AI in the defense sector even in the coming time। so তাৰ কাৰণে আজি গভৰ্ণমেণ্টে বহুত steps লৈছে and therefore we may see that the AI could be a reality in the coming times even in the defense sector। okay, question দিছো চাই লবা। তাৰপিছত ইয়াতে earthquake swarmৰ কথা কৈছে ইয়াত। so recently a seismic swarm has hit the Reykjanes Peninsula in southwest Iceland with more than 5,500 small earthquakes in the last 3 days। okay, so earthquake swarm বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ। so ইয়াত এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে earthquake swarm is a sequence of mostly small earthquakes with no identifiable main shock। আৰু এইবিলাক যিবিলাক earthquake হয় ন, earthquake swarms বিলাক যিবিলাক আমি কওঁ, okay, they are usually very short lived but তেখেত এই বস্তুটো দিন বা weeks বা month it can go through, okay, আৰু এটো এটা জায়গাতে বহুত বাৰ হ'ব পাৰে, এটো বস্তু মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। so ইণ্ডিয়াত আমি দেখা পাওঁ যে by the time of 2018 এনেকুৱা নহয় যে India has not been affected with earthquake swarm, India has been affected। কেতিয়া হৈছিলে, by 11 November 2018 ত হৈছিলে। আৰু ক'ত হৈছিলে, in a region which is known as Dahanu in Maharashtra। ইহঁতৰ intensity কিমান থাকে, around 3.5 to 4.1 and therefore they are very less destructive। okay, ইয়াতে এটা কথা আহি যায় about hydroseismicity। তোমালোকে মোক ক'ব লাগে what is hydroseismicity, which is the main cause of the earthquake swarm। okay, তোমালোকে মোক ক'ব লাগে what is hydroseismicity। okay, lower Subansari hydro electric power project, তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে, Subansari river খন শুকাই গৈছে। okay, এটো ৰিসেন্টলি নিউজত আছে। on major landslide completely blocked the diversion tunnel, thereby significantly obstructing water flow through the river। it's the biggest hydroelectric power project undertaken in India so far। it is a run of river scheme of the river Subansari। location ক'ত আছে, নৰ্থ লখিমপুৰ। ক'ৰ বৰ্ডাৰত, অৰুণাচল আৰু আসাম বৰ্ডাৰত। কেপাচিটি কিমান হয়, 2000 মেগাৱাট। কিমান জেনাৰেট কৰিব, 7.4 বিলিয়ন কিলোৱাট আৱাৰ। okay, লেণ্ড কিমান হয়, 24। ক'ত, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু কোনে অপাৰেট কৰি আছে, নেশ্যনেল হাইড্ৰ পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন। okay, very very important। okay, আৰু এটো কি হয়, গ্ৰেভিটি ডেম হয়। তোমালোকে মোক ক'ব লাগে what is gravity dam
আৰু তোমালোকে মোক আৰু এটা ক'ব লাগে what is buttress dam এটো মোক কৈ দিয়া gravity dam কি হয় আৰু buttress dam কি হয় তাৰ ডিফাৰেন্সটো মোক তোমালোকে বুজাই দিয়া ওকে আৰু ইয়াতে এটা কথা দিছে run of the river hydroelectricity তো run of the river hydroelectricity মানে কি হয় it is a type of hydroelectric generation plant whereby little or no water storage is provided ইয়াতে water কিন্তু একো স্টোৰ নকৰে এৰি দিয়ে সব আৰু হেতু কাৰণে এটো কি কৈ আছো run of the river power plant because they do not have any form of water storage or they do not have any form of storage reservoir which is basically referred to as pondage নাই দেখে থাকলো okay run of the river very important more rakhiba etu bostu okay next কি আছে India Mobile Congress 2023 and 100 5G labs initiatives so the Prime Minister of India recently inaugurated the 7th edition so Indian Mobile Congress the largest telecom media and technological forum in Asia from 27 to 21 theme কি হয় global digital innovation mainly এটো innovationৰ কাৰণে মোক তোমালোকে ক'ব লাগে যে global innovation index ত ইণ্ডিয়াৰ ranking কিমান okay very important এটো so হেকানে Prime Minister recently award কৰিছে 100 5G use cable labs to education institutions across the country okay আৰু এটো কাৰ আন্ডাৰত কৰিছে under the Indian Mobile Congress very important okay so that is all for today this is our academic team and our CNA team thank you all